السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الخامسة المغربية من قنوات بين سبورة بلاطيد زولي ومشاهدينا الكرام، ننقل لكم من مسجد وليد التونسي في ولاية سطيف الجزائرية لنقل لكم صلاة التهجد على الهواء مباشرة، وذلك من هذه المسجد، فنتابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, most merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We welcome you to Masjid Rasulullah sallallahu alayhi wasallam at this hour of the early morning to transmit to you live and on the air Salatul Tahajjud, which is Salatul Qiyam, the late night prayers from Masjid Rasulullah. Look and seek for Laylatul Qadr, for this night of honor and the night of power. Even though tonight is not one of those odd-numbered nights, but it is this night it is within the last 10 nights of the holy month, the Ramadan. Whoever would like to witness this worldwide season of spring of worship should proceed